español para el departamento de World Languages and Cultures. Y hoy está aquí con nosotros un representante de una organización en Honduras que está trabajando con la comunidad garífuna, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender sobre su trabajo hoy y espero que tengan preguntas al final y que participen mucho, ¿okay? Mis estudiantes en particular, quiero que participen mucho. Esta es Vega, está viajando con Alberto y ella va a hablar un poco sobre la organización Acción Permanente por la Paz, que en inglés es Witness for Peace, y es la organización que está organizando este tour. Entonces, si pueden dar la bienvenida a Alberto y Vega, por favor. How's everyone doing today? Anyone tired? This right around lunchtime thing? Okay, so what I would like for you to do before we get started, if you're feeling a little tired, just kind of feel free right now to stand up and stretch a little bit if you would like. I'm going to briefly talk a little bit about Witness for Peace as an organization, and then I will be introducing Alberto, who will do the rest of the talking in Spanish. Alfredo. Did I say Alberto? It is Alfredo. I said Alberto. Okay. I'm so sorry. So, Witness for Peace Southeast. Is anyone familiar with Witness for Peace? Okay, do you mind telling us a little bit more about what you know about Witness for Peace? I went to the presentation on Colombia with Witness for Peace, and I think it's just, It's not a quiz, so you can just say kind of what your experience was with it. yeah, so they came in and they were talking especially about like the Colombian deal that the government was doing with like the FARC and everything, and they helped like support, at least the one I was talking to, help support like the indigenous people in Colombia and like get their like voices out there. That's correct. Okay, so Witness for Peace started around the time that the Civil War was happening in Nicaragua. And the organization helps to recognize the connections between the United States and our military and government and what's happening in a lot of Central American conflicts. So the role of our organization and its supporters is to act as witnesses to make sure that people in Central America who are experiencing violence or oppressive circumstances have their stories told, and so that there is greater accountability between us and the communities that we act in solidarity with. So Alfredo will be talking about the Garifunda people, which is a part of the African diaspora in Central America. He'll tell you a little bit more about that history and kind of the current struggles that his people face. Right now, a big part of the conflict in Honduras has to do with the U.S. drug war. Who in here has maybe studied a little bit about the U.S. drug war? Anybody? Seen a documentary on Netflix, anything like that? So oftentimes I think we're more familiar with what happens with incarceration of black people in this country with regards to drugs or false accusations around drugs and things like that. But this presentation will hopefully help you guys draw the connections between what's happening with the war on drugs here and the war on drugs as it relates to where those products originate from. So Witness for Peace has a few upcoming events. The last slide after the presentation is over will have some information about upcoming delegations. So a delegation is a group of people from the U.S. who will travel to some of these places to help serve as witnesses and to report back kind of what is going on the grounds. There's a youth delegation to Nicaragua that is about 10 days. You'd stay with families in Nicaragua. Your host is a former executive director of Witness for Peace. He is Nicaraguan and has lived half of his life down there and half in the U.S. So the focus of that one is mostly on fair trade and kind of economic policies. There's also an upcoming delegation to Colombia, so there's information on the last slide about that as well. Next week we have an event that is called the Pilgrimage, and it is another one of our main events as an organization. The Pilgrimage
happens during the Holy Week right before Easter every year. And what happens is groups of people mobilize in public in cities around kind of North and South Carolina to demonstrate the ongoing struggles of people leading into the Easter week. So Witness for Peace is not a religious organization, but the history of the organization, there has always been strong connections with faith communities. Does anyone have any questions about those things? I have some information that I'll be passing around at some point. We have the schedule for the upcoming pilgrimage if you're interested. And we also have a brochure that tells you a little bit more about the organization. And Alfredo is going to be speaking to you all in Spanish. As your teacher said, please pay extra special attention if there are upcoming assignments. And also there will be time for questions at the end. So I hope that you all are thinking critically about the information that he's saying, not just as a presentation, but recognize that he's speaking about his life and his experiences, and these are very real circumstances that his people are facing. So please give him your utmost respect and attention. Thank you. Bueno, Witi Amidi con Sungur. Buenas a mediodía para todos. El saludo es en mi lengua materna. Soy garífuna. Mi nombre es Alfredo López. Soy el vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Y estamos aquí para compartir con ustedes nuestras experiencias. Pero antes que todo, nos gustaría saber si saben algo del pueblo garífuna en Honduras. Si han oído, si existe este pueblo, cómo son. Y estaría yo encantado de explicarles un poco quiénes somos y de dónde venimos y cómo es que somos hondureños. De lo que he aprendido yo de los garífunas, son gente que vive en las playas del norte de Honduras y son gente que originalmente eran esclavos que lograron escaparse y pues lograron establecerse en esas islas y han formado sus propias comunidades. Gracias. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito quiénes realmente somos los garífunas. Los garífunas es una mezcla de población indígena del Caribe con esclavos, potencialmente personas que venían para la esclavitud, pero que en el camino hubo una parada a raíz de una rebelión en los barcos negreros, ¿verdad? En San Vicente. Esto queda casi enfrente de Venezuela. Pertenecen a las islas menores en el Caribe. Hoy le dicen Islas Granadinas. Estamos hablando de los años 1600, ¿verdad? Para los que toman nota. Ahí pues hubo una rebelión en esos barcos y ellos escaparon a otra isla vecina. En esa isla vecina pues no había ninguna posibilidad de sobrevivir y allí faenaban los indígenas del Caribe, que eran los calinas y los arahuacos, ¿verdad? Encontraron a estos negros africanos ahí en muy malas condiciones y los llevaron a tierra firme, a la isla grande, que es San Vicente. Ahí se da una mezcla entre esta población, que hoy en día somos nosotros los garífunas, que posteriormente en una de esas guerras que hubieron con los ingleses, perdimos la guerra, nuestros ancestros, y producto de esa pérdida fueron deportados masivamente a una isla en Honduras que se llamaba Roatán, una isla de los británicos. Hoy es una isla muy famosa, con mucho turismo, y se llama Roatán en Honduras. Todavía hay alguna población garífuna, pero la mayor parte de la población garífuna se fue a tierra firme. De tierra firme han migrado para algunos a Nicaragua, Guatemala, Belice, y hoy algunas personas están aquí en los Estados Unidos.
somos más o menos 500,000 personas, ¿verdad? No llegamos a los mercados de esclavos, como pueden saber, pero sin embargo pasamos en guerra toda la vida, hasta que ahora también tenemos que seguir peleando por la sobrevivencia, o sea que no ha sido fácil. En esta fotografía pueden ver una de las movilizaciones del pueblo garífuna, que nos movilizamos constantemente a raíz de la intención de privatizar de parte de nuestro gobierno los territorios donde nosotros vivimos, ¿verdad? Pueden ver ahí los tambores del frente. Los tambores son una parte de nuestra cultura y que nos permite conservar todas nuestras tradiciones hasta ahora, ¿verdad? A pesar de las amenazas. También tenemos nuestra lengua, que es una parte muy importante de esta cultura, que en 2001 la UNESCO declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad al pueblo garífuna, a pesar de todos estos intentos de hacernos desaparecer. Pues no desaparecemos y estamos ahí muy presentes y dando lucha para que esta cultura no se pueda perder. Nuestra forma de vida es la pesca, como estamos acostumbrados a estar en la orilla del mar, la pesca y la agricultura de subsistencia. Estamos enfrascados en un